Alright, I got like 3 main leads here, and then this, I guess, is just the Umbrella quest. But Ivy took the blood vial. She said she would take care of this lead herself. I'll trust her for the time of investigation. I'll have plenty of things to do anyway. So, I don't know if that means I would have been able to investigate that myself if I had kept it. Probably. I feel like I either just made the quest easier or harder, depending on what she does with it. It seems like we're on the same side, because she works for Volker, but she is quite mysterious with all of her propositions about things. And so, I'm not 100% sure I can trust her, but we'll see. However, it seems like probably the best thing to do would be to go to the dungeon and get testimony from the guy that they have already arrested. This is probably not the best way to get there, but with the layout of the city being as tricky as it is sometimes, I will just take the road that I know best. Perhaps I will turn in at headquarters and double check with Lorenzo and also sleep to pass time. Not sure what new info Lorenzo would have, but may as well just check while I'm here. Hej. Jak sytuacja na wyspie się pogarsza? This is the same thing. Yeah. He probably doesn't care about anything and won't say anything until the investigation is complete. And then there'll be some other excuse about not looking for Yorn. Because the game just doesn't want me to find Yorn, apparently. It wants me to do everything in the world except find Yorn. And excuse me, Mr. Mercenary, but I need to sleep in this bed. My needs are greater than yours. Okay, so if I... head on over to the city guard, I can check in the dungeons for a bolt head and talk to whoever the guy was. I don't remember if I ever got a name. The suspect? It sounded like there was doubts if this was the shooter or if he was the mastermind. Stories didn't really line up to me from what multiple people were saying, so we'll see. The assassin had something on him. Zamachowiec miał coś przy sobie? Z tego co pamiętam, to niewiele, głównie jakieś śmieci. Zarekwirowaliście bełt, którym zastrzelił tego chłopaka? Bełt? Jaki bełt? Czyli nie macie go. Ja tam żadnego bełtu nie widziałem. Skoro go zastrzelił, to na twoim miejscu szukałbym go w ciele tego dzieciaka. Kind of funny when they say bolt, but it almost sounds like belt with the Polish language. It almost sounds like it's saying belt. No, he didn't have a belt on him. And that's when you say he had suspenders on. Where is this? At the time of the capture by the guards, the assassin had only some junk on him. In that case, I have to go to the cemetery to find the bolt head. So I'm assuming that's behind the church. I'm not familiar with any other cemetery. Czego u diabła chcesz? Don't need you. This guy's been in here for a while. I still don't know what's up with him. Gdybym mógł cofnąć... You don't have any info, do you? Where's the assassin? Gdzie siedzi zamachowiec? Korytarz na lewo, od wejścia, trzecia cela. Dzięki. So in the one cell that I didn't check down this way.
some dude named Ars, and he's wearing citizen's clothing. A któż to? Kolejny wielbiciel? Pewnie chcesz posłuchać o tym, jak strzeliłem do tego kundla. Oczywiście, dla każdego znajdę chwilę mojego czasu. W końcu nigdzie się nie wybieram. Does he already confessed? Twierdzisz, że to ty stoisz za zamachem? No któż by inny? Który z mieszkańców tego sparszywiałego miasta wykazałby się na tyle dużą śmiałością, żeby strzelić do samego lichwiarza? I to w biały dzień. Tak, panie i panowie. Tego dokonać mógł tylko Ars. A więc słucham. Co chcesz wiedzieć? No one else could possibly have been involved. It was only him. Yeah, sure. Who set you up? And why are you taking all of the blame? Anyway. Why do you want Volker dead? Dlaczego chciałeś śmierci Volkera? Lichwiarz to szkodnik. Parszywy chrząszcz w ludzkiej skórze. Wrobił mojego ojca, a potem mnie. Wrobił? Wiedział, że dwoje się i troje, żeby spłacić jego dług. Ale ten dusigrosz za nic miał ludzką krzywdę. Wszystkich traktował tak samo, jak narzędzia. To normalna cecha kupców. Kupcy Araxos to pokorne baranki w porównaniu z lichwiarzem. Dług w końcu przeszedłby na mnie, a wtedy trafiłbym na bruk. Gdyby nie ten ochroniarz, gnida dostałaby to, na co zasłużyła. Opowiedz mi o tamtym dniu. To było rano? Nie, południe. A może wczesne popołudnie? Lichwiarz wyszedł przed dwór rozprostować kości. A może pójść do łaźni? This is very convincing that he doesn't remember any details or have a very clear picture of what happened. Przejdź do rzeczy. Zaczaiłem się w pobliżu ogrodu, wyciągnąłem z zapazuchy kuszę i strzeliłem do tego ludzkiego śmiecia. I wiesz, co ci powiem? Każdy zdrowo myślący człowiek zrobiłby na moim miejscu dokładnie to samo. Sprawy jednak nie potoczyły się tak, jak planowałeś. Byłem świadomy ryzyka, ale zrobiłem swoje. You did my job. Co ci właściwie z tego przyszło? Volker ma się dobrze, a ty trafiłeś za kratki. Do czasu. Miasto pamięta. Tylko patrzeć, aż ludzie powstaną, a wtedy poleje się krew. Czyja krew się poleje? Krew tych wszystkich bogatych drani, którzy będą błagać o litość, gdy lud już wyrwie władzę z ich chciwych łap. Jesteś zwykłym wariatem. No nie, mój drogi. Jestem głosem ludu. A moje imię kiedyś przyozdabiać będzie pomniki. Okay. To o to ci chodziło? O wywołanie chaosu i końca bezpieczeństwa na wyspie? Chaos? Chaos nie jest końcem, a początkiem. Początkiem czegoś nowego i dobrego. Czegoś słusznego. Myślę, że wielu w tym mieście nie podziela twojego zdania. Pewnie nie. Ale zdziwiłbyś się za to, ilu myśli podobnie. W tych czasach, jeśli chcesz coś zmienić, musisz to sobie wywalczyć. Fundamenty już zostały położone. Teraz tylko patrzeć na ruch ze strony innych. So he might just be a martyr. I managed to talk to Ars. The guy was talking nonsense, claiming he was behind the assassination attempt. Ars owed the usurer a debt he couldn't repay on time, hence his hatred of the rich. At least on this point I am sure, but I can't rule out any scenario. I need more than that. I mean, at what point would I return? Oh, Dzięki niech będą Adanosowi. Dupek się w końcu zamknął. what? Do you mean Ars? Masz na myśli Arsa? A ktoś inny drze mordę jak nawiedzony? Jest tutaj od niedawna, a już wszyscy mają go dość. Nawet czerwoni.
Cóż, musiałem z nim pogadać. Osip z tej strony. Marvin. Podsłuchałem tę waszą gadkę. I? Facet każdemu wciska tą samą historyjkę. He's pushing the same story. Ktoś jeszcze tu był? Powinieneś raczej zapytać, kogo tu nie było. Strażnicy, najemnicy, wariaci, którzy myślą podobnie jak on. No i jeszcze więcej strażników. Schodzą się do niego jak do kapliczki. Nic dziwnego, że gość myśli o sobie jako pieprzonym zbawcy narodu. Twierdzisz, że to nie Ars stoi za zamachem? Tego nie wiem. Znam jednak kogoś, kto mógłby wiedzieć. Kto to taki? Nie tak prędko, kolego. Wszystko ma swoją cenę. Po co ci złoto w więzieniu? Nie obchodzi mnie złoto. Moje dni są policzone. Jeśli mnie nie zetną, to trafię do kolonii. Zanim jedno albo drugie nastąpi, chciałbym zetrzeć z pyska Guido ten jego żałosny uśmieszek. Jak mam to zrobić? Wiem, że wy najemnicy lubicie załatwiać takie sprawy w jeden sposób, ale nie chcę mu jeszcze podrzynać gardła. Gnida lubi sobie wypić. W ciągu dnia obala kilka butelek gorzałki, a to nie mała sztuka. Przynieś mi coś, po czym facet zamknie się w latrynie na parę dobrych godzin. Gdzie mam szukać takiego specyfiku? Nie mam pojęcia. U aptekarki, alchemika. To ty stoisz po tej lepszej stronie krat. Wymyśl coś. Well, this is taking a weird turn. I was approached in the dungeon by a man named Osip. He claims to know someone who can tell me more about ours, but he wants something in return. One of the prison guards, Guido, got under his skin. I'm supposed to get him a digestive aid that'll put him in the latrine for hours. To get it, I should go to some apothecary or alchemist. So Herschlik, the sisters, Streszczaj się. Nie mam całego... the herbalists, possibly, Figaro? Możemy jedynie przeczekać. But as I was saying before, Ostap interrupted me, like, who would I go to with when I have concrete info? Like, do I turn the quest in to Volker himself, or Lorenzo, or Roderick, or the Gubernator Morris? Does Roderick have anything to say? Jak się mają sprawy? Straż nad wszystkim panuje. But you got nothing. It's the Bolthead Cemetery flyer lead. It just kind of seems like look around the city, basically. Alfred suspected that someone had made an order for a whole bundle. This should be in circulation. Look around in crowded places. Maybe I can track down who is distributing them. So my two current leads are to go to the cemetery and to go to a chemist. So from here, the herbalists are to the right. And the other guy is to my left, so why don't I check with the herbalists right here. And then if not, I can double back and go to the other guy. Is this right though? I gotta go around this way. Every time there's a corner or a intersection in the city, I get turned around and confused. I'm looking for some sort of digestive aid. Szukam jakiegoś specyfiku na trawienie. Problemy żołądkowe, Spróbuj papki z ognistej pokrzywy i serafisu.
znanej w tych stronach jako niebieski bez. To dość popularna roślina. Stosuj ją rano i wieczorem, popijając dużą ilością wody. Po kilku dniach problemy powinny przejść, jak ręką odjął. Something stronger. Właściwie to szukam czegoś mocniejszego, najlepiej na bazie alkoholu. Aha! Widzę, że mamy poważniejszy problem. Moja siostra przyrządziła ostatnio coś na perystaltykę, ale brakuje jej jednego składnika. Powinna go mieć za kilka dni. Trochę zależy mi na czasie. W takim razie będziesz musiał sam jej go dostarczyć. O ile dobrze pamiętam, brakującym składnikiem jest zębate ziele. Jedna roślina wystarczy. One snapper weed. Well, that's convenient. I decided not to wait for delivery and ask Fadia about the missing ingredient. That is snapper weed. I kind of prize my snapper weeds, though. Like those are useful for making speed potions and other things. So, where the hell is my food? Here it is. 37. Hey, I can probably afford to give him a snapper weed. Let me see if I can talk to Rama first. I need a digestive aid. Potrzebuję silnego środka na trawienie, najlepiej na bazie alkoholu. Spóźniłeś się. Wczoraj poszła ostatnia butelka. Możesz przygotować jeszcze jedną? W takim wypadku będę potrzebowała składników, a konkretnie jednego. Zębatego ziela. Przynieś mi tę roślinę, a przyrządzę ci preparat, o który prosisz. Man, where does it grow? I'm all over the place. Gdzie rośnie zębate ziele? Pamiętam, że zawsze można było je znaleźć nieopodal tej opuszczonej farmy, na zachód od miasta. Widzę jednak, że nie jesteś zbieraczem z krwi i kości. Na twoim miejscu kupiłabym je od jakiegoś alchemika i zaoszczędziła sobie trudu. You dare insult my ability to acquire herbs? Now I almost don't want to do business with you. W porządku, wrócę niebawem. Okay, so what did... I got a bunch of quest logs. What, prisoner lead? Rama claims she did several, yada yada. Says I can buy it. Let me check with Herschlik and Figaro just to see if there's any differences, if anyone else can make me a thing, or if so, if there are implications of what's better or worse, or what the costs will be. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. He's gonna be to the left. Oh, and I can stop by Figaro on the way. Sure. 3. Here's 1 gold for you. Hey, you. Do you Hey, know dude. anything about laxatives? I guess not. I don't look very promising. Oh, okay. I can ask this again. Czy rośliny są już dojrzałe? Chłopcze, cierpliwości. Potrzebuję specyfiku na trawienie. Czy ja ci wyglądam jak wioskowy uzdrowiciel? Zajmuję się tu poważnymi alchemicznymi eksperymentami. Idź do Ramchy i Fatchy z siostrzonego kociołka. One lubią brudzić swoją aparaturę i marnować czas na takie błahe mikstury. Okay, fair enough. If he won't do it, instead I can go talk to Rama and Fadia. Ramya, Fadia, Ramha, Fadha.
I need to hear their names pronounced again, because Wybacz, że przeszkadzam, ale przez otwarte okno słyszałem, że szukasz pewnego eliksiru. Yes? Tak, potrzebuję eliksiru na trawienie. To się świetnie składa. Jakiś czas temu kupiliśmy go z kolegami od tego tu alchemika. Wyszło na to, że go nie potrzebujemy, więc chętnie oddamy ci go za kilka złotych monet. To jak będzie? I don't believe this. I don't trust these random strangers. I mean, if it really is, if they bought an unusually strong laxative and then they didn't use it, and then this is legit, like, I might prefer to spend 100 gold versus giving up a snapper weed, but I'm not gonna do Nie it. mam teraz czasu. Nie to nie, mówi się trudno. Not usually in the habit of accepting medicine from random strangers. Because even if it's got like the proper label and everything on it, you don't know what's going on with that. For all I know, it's not at all what they claim it is, and it would kill the guy or get me in more trouble. So I'll give them a weed of the snappers. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. And again, it's straight ahead. Do not turn left. Does it matter who I talk to? Mam przy sobie roślinę, której potrzebujecie. Dokładnie tego nam brakowało. Doskonale. Zanieś ją mojej siostrze. To od razu przygotuje ci preparat. Znajdziesz ją na piętrze w naszej pracowni. Is it also not possible that I could have asked for the recipe and brewed this myself? Brought the herb. Przyniosłem ziele. Dobrze, w takim razie daj mi je i zaczekaj chwilę. Ej, ty, Preparat jest już gotowy. ile się należy? Przyniosłeś mi brakujący składnik, więc po obniżce cena wynosić Oh. będzie I should have 50 sztuk anticipated złota. this. Fine. Proszę bardzo. Jest bardzo mocny, więc dawkuj go ostrożnie. 1 łyżka kuchenna rano i wieczorem wystarczy. Zapamiętasz, czy zapisać ci zalecenia? Bez obaw. Zapamiętam na pewno. Should have realized she would want to charge some amount of money for her own time and ingredients that she was contributing. And so I'm only saving 50 bucks minus the cost of a snapper weed. Oh, is this even the right way? Well, I guess, I can look for flyers probably around the docks. I gotta look around all these different places. Y'all haven't seen any random flyers around, have you? Probably not. So if I were a flyer... would it just be pinned up on somewhere, or would it be somebody distributing them by hand? What's up with you? Why? Zgubiłeś się? Nie potrzebujemy kolejnego wsparcia gildii. Doskonale opanowaliśmy sytuację. What are you doing? Are you like distributing food to refugees? Is that what you're doing? How about y'all? This guy's he's holding a paper, but what? Oh. Dawno nie było tak tłoczno w porcie. Kto wie,
Może jeszcze wyjdziemy na tym z zyskiem. Dawno nie było tak... Dawno nie... It was weird, like it kept kicking me out of the dialogue window when I would release the action button. So then I held it and it seemed to work. Right now, nothing is looking too promising. Zgubiłeś się? Yeah, we know. What if I take my armor off? That's not gonna change his dialogue, is it? Zgubiłeś się? It's because I already talked to him once. Has a flyer been posted here? Was it the agitated one that I read earlier? Like, is this the thing that I'm supposed to be tracking down? More of these? Are you fed up with the oppression by the authorities? Do you feel that in the city only the rich have the right to a decent life? We feel the same. There are a lot of us. If you don't want to hear more, or if you want to hear more about what needs to be done to change this cursed order, look for us in the taverns. They can't do anything to us there. We have a right to speak out. We need to exercise it before. Okay. So now that makes more sense after having picked up all the quest stuff from Volker. So I'm probably not looking for a specific source of these. Jak okłamuje nas władca? Czy orkowie stoją u naszych bram? Co planuje gubernator? Czy w mieście możemy jeszcze czuć się bezpiecznie? Somebody said gubernator. Broszury. Najnowszej broszury obywatelskie. Somebody is in there reading stuff and he's super loud. Well, that's probably a good sign that I'm on the right track. I don't suppose Helga has info, does she? Oh god. Wake up. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Do you know anything about the assassination attempt on Volker's life, or about the people who might have ordered it, or the person who did it? Oh, I guess not. She knows nothing. So who are you? Propagandist. Where was in it? Co w niej jest? Wyłącznie sama prawda. Zamiast mnie pytać, po prostu ją przeczytaj. Where did you get them? Skąd masz te ulotki? Jak na najemnika jesteś bardzo ciekawski. Trochę za bardzo. A teraz idź już stąd, bo mam sporo na głowie. Oh, is this another... The guy clearly doesn't want to tell me where... Try to get him to talk or look for other agitators in town. It's another time that someone referenced my armor. Now that I'm not wearing armor, does he suddenly not believe that I'm a thing? Czujesz się cholernie odważny wśród tych wszystkich ludzi, co? Myślisz, że cię ochronią? Że co? Jeśli zaraz mi nie powiesz, skąd masz te broszury, skuję ci gębę tu, gdzie stoisz. Spróbuj mnie złapać, frajerze. Zmywam się. A jednak mi się nie wymkniesz. Right after I took my armor off. Odłóż broń. Get your ass back here, man. Proszę, jednak można. Stój, śmieciu. Potions. I'm losing him. Where did he run? Did he run up the ramp or into the harbor? He's up the ramp. Okay. No! Stop it. God, I can't escape out of this dialogue. I'm sure I lost him. He almost certainly has despawned from the game. Well, that was frustrating. And took my armor off and then immediately got attacked.
Went chasing after a dude and got interrupted by the panhandler, and then the game, for the first time ever, would not let me escape out of the last line of dialogue. It forced me to sit there and listen to the whole final line, as if that was the ploy in order to get me to lose track of this guy. Teraz cię mam! A jednak mi się nie wymkniesz. Przestaniecie z tym? To ja tutaj rozdaję ciosy. Zrozumiano? Ale taki głupi na... What? You're a little late. Ty frajerze, nawet złota nie masz. Probably complaining that there's no money on him or something. Moja głowa. So I'm gonna try this again. There might be other guys in the other taverns that I could talk to, but I don't know that I want to deal with that. Bierzcie póki gorące. Broszurę? What's in it? Co? Skąd masz te ulotki? Wpadły mi w ręce, to je rozdaję. A teraz idź już stąd, bo mam sporo na głowie. Did you not give me one? Pewnie czujesz się cholernie odważny. Jeśli... Spróbuj mnie... Probably should have popped the potion in advance. Oh dear. Teraz cię mam! He did have different dialogue, but it's still the same end result of he runs away. Don't talk to me. Hoping this isn't going to be another situation where this guy's programmed to run out of town to some random location. The dead end. What if I put some armor on now? Mam cię. Czego ty chcesz? Kto ci dał te broszury? Gadaj, tylko tym razem bez krętactw. Ludlow. To był Ludlow. Ludlow? Inny mówca. Gdzie on jest? W porcie, za stocznią. Pięknie, dziękuję. Teraz mnie puścisz wolno? What does this mean? Am I gonna kill him? Z takimi robakami jak ty można zrobić tylko jedno. Niby co? Rozgnieść. Tylko spróbuj mnie tknąć, śmierdzielu. Mam kolegów. Wysoko postawionych kolegów. Poza tym nie masz na to jaj. Well, we got some info out of him. That is all. Good day, sir. So now I should probably put my speed potion to use and run, what, to the harbor? Maybe church just let out all these people leaving. You know, the cemetery's over here. I could look for, the dude's body. These guards are just
always supervising the service, I guess. Oh, this is the whole thing. Cnotliwi płacząc, kiedy ich otoczy wspomnienie czynów w kruchym wieńcu sławy, niech się buntują, gdy światło się mroczy. Mędrcy, choć wiedzą, że ciemność w nich wkroczy, bo nie rozszczepią słowami błyskawic, nie wchodząc cicho do tej dobrej nocy, błogosławieństwem i klątwą niech broczy łza Twoja, Ojcze w niebiosach łaskawych. Nie wchodź łagodnie do tej dobrej nocy, buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy. Bolthead lead. When I arrived at the cemetery, I found people attending someone's funeral. Had Norman just been buried? I'll have to take a look around and ask around to see if I can find anything more. Yeah, what if I just come here with a shovel? Perhaps in the middle of the night. This guy, wow, what? People jumping over the walls and falling into graves? Szkoda chłopaka. A tak właśnie kończy się praca dla Volkera. Co chcesz przez to powiedzieć? Z wyjątkiem tego osiłka przed dworem i służących, Volker ma coraz to nowych ludzi. A wiesz dlaczego? Bo dba o nich gorzej niż farmer o własne owce. Twierdzisz, że to nie pierwszy raz, gdy umiera człowiek Volkera? Skądżeś się urwał, kolego? Co trzeci nagrobek tutaj należy do jednego z jego ludzi. Sądzisz, że jaki jest tego powód? Po prostu mówię, co widzę. A widzę i słyszę ostatnio całkiem sporo. Cholera wie, dlaczego tak się dzieje. Zleca im trudne zadania? Oszczędza na ekwipunku? A może zwyczajnie robią, co mają zrobić i przestają mu być potrzebni. Brzmi jak wyrachowany plan. Co ty nie powiesz? Witamy na Archolos. He's kind of implicating Volker was getting rid of him because he had no use. Co wiesz o Normanie? Był jednym z ludzi Volkera. Przepracował u niego góra miesiąc. O zmarłych nie powinno się źle mówić. Ale chłopak wcale nie był takim bohaterem, jak go wszyscy przedstawiają. I widziałem, jak kiedyś wyrzucił z domu staruszka, bo ten nie zapłacił na czas długu. Innym razem, ze swoim kolegą, bez wyraźnego powodu, wywrócił do góry nogami czyjąś chatę w slumsach. Wydajesz się całkiem dobrze poinformowany. Wystarczy mieć stoisko obok kościoła, a plotki same wpadają ci do uszu. Yeah, because everyone likes to talk about Volker when they're going to church, right? Like, am I supposed to believe this guy's testimony? Like, I don't know. Did I get a quest entry? No entry from Maelor. And I'm hoping that no one else would have been relevant, because everybody else wandered off. This guy, I think, is the skeleton guy. I have a memory of there being a random event here. Szkielety! 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 Wszędzie są szkielety i jest ich coraz więcej. Demoniczne szkielety chcą mnie obedrzeć ze skóry i też zamienić w szkielet. What skeletons? Szkielety? Jakie szkielety? Czy aby na pewno czujesz się dobrze? W tobie też ukrywa się szkielet! Pomocy! Let's wait till I tell you that there's a skeleton hiding in you as well. The skeletons everywhere. Okay, so we got Norman's been buried here. No headstone yet. Socks? Who is this? Dr. Plaga. I guess I should talk to both of these guys. Wola Inosa bywa niezrozumiała i bolesna, ale jest święta, a nam, śmiertelnikom, nie pozostaje nic innego, jak przyjąć ją z pokorą.
Yeah, sure. Yeah. Dawno nie słyszałem tak mądrych słów. To dlatego, iż są w istocie słowami mojego Pana. Bez jego kaganka bylibyśmy niczym więcej jak bezwolnymi bestiami kroczącymi przez mgłę życia. Ceremonia dobiegła końca. Jeśli chcesz porozmawiać z rodziną zmarłego, teraz jest na to czas. A jeśli pragniesz złożyć skromny datek na rzecz kościoła, porozmawiaj z bratem Dengralem. Znajdziesz go w naszych kwaterach. Would Tangrel have info, or is he just accepting payment for the service and burial plot? Kto tu został pochowany? Chłopiec o imieniu Norman był bardzo młody, gdy Inos wezwał go na swoje łono. Naszym obowiązkiem było godnie odprawić go z tego świata i gorąco modlić się za jego duszę. Wiesz może, kto przygotował ciało do pochówku? Zwykle zajmują się tym nasi nowicjusze, ale tym razem wyręczył ich ten szczupły mężczyzna stojący obok. To chyba ktoś z rodziny zmarłego. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, nazywa się Zaks. A teraz wybacz, ale obowiązki wzywają. He's got to go play Call of Duty. The Tremagisto, the fire mage praying for the dead man's soul, told me that Norman's body was handled by the man named Zox. If he embalmed the boy's body, he should know something about the bolt's head that killed him. Hey, you. Podobno to ty zajmowałeś się ciałem Normana. Dlaczego nie zostawiłeś tego nowicjuszom? Jesteś kimś z rodziny, że się o to pytasz? W sumie, to kogoś mi przypominasz. Kogo takiego ci przypominam? Właściwie to nikogo ważnego. Musiało mi się przywidzieć. Od czasu zamachu nie sypiam zbyt dobrze. This is further suspicion that maybe Volker is in fact covering up a murder of his own dude. If Zox is here handling the embalming of the cadaver. Would this dialogue be any different if I put my armor on? Like, I don't know. Co cię łączyło z Normanem? Podobnie jak ja, był kiedyś nowicjuszem w klasztorze magów wody. Połączyła nas ambicja i dążenie do wiedzy poza dyktantem nieomylnych magów. Z czasem Najwyższa Rada niechętnie zaczęła patrzeć na naszą wolną wymianę myśli, aż w końcu zostaliśmy wyrzuceni. Z tego, co mi wiadomo, w ciele Normana utkwił grot od bełtu wystrzelonego przez zamachowca. Nie wiesz przypadkiem, co się z nim stało? Nie kroiłem ciała, tylko zabezpieczałem je przed rozkładem. To spora różnica. Jeśli grot, o którym mówisz, gdzieś tam był, musiał wejść bardzo głęboko, bo go nie widziałem. Może nawet wciąż tkwi w jego ciele, ale na wyjęcie go jest już trochę za późno. W końcu chłopak leży już 1,5 metra pod ziemią. Jeśli to wszystkie pytania, jakie masz, będę wdzięczny, jeśli zostawisz mnie samego. Muszę się napić po tym wszystkim. W porządku, dzięki za pomoc. This guy says that as if I can't just dig up the dirt with a shovel. Hey, you. Hej, ty. Do you know what happened to the bolt head? Wiesz, co się stało z grotem, którym trafiony został ten chłopak? O to zapytaj już tych, którzy obrabiali jego zwłoki. Może mag będzie wiedział. Ja go tylko wrzuciłem do dołu i zakopałem. There was no mage that... Oh, here it is. Dig up a grave. I should probably do this at night, not in front of him. What does this say? I talked to Zox. I learned from him that before Norman took the job with Volker, they studied magic together at the local monastery, but were expelled for seeking forbidden knowledge. Zox doesn't know what happened to the bolt head. However, it is possible that he missed it
and a piece of it is still stuck in the boy's body. If I want to examine it, I'll have to dig up the grave and get it out of there. I already have a shovel, but I have to be patient. After all, I can't do it in front of all these people. I can also try talking to Tangrel. Maybe I can give a donation? Hej, ty. Nope. That was just flavor text from Tremagisto. So I'm supposed to talk to oh, I didn't get a quest log for that. There's somebody named Ladlof or Ladloaf. Somebody behind the shipyard. Yeah, I don't... Doesn't look like it's in my quest log. Trzeba uważać, co się komu mówi. You don't have new dialogue, do you? Probably not. So how does one go about slipping laxative into Guido's beverages or something? I have the concoction. Mam preparat, o który prosiłeś. Dobra robota. Zadbałeś o to, żeby był wystarczająco mocny? Aptekarka powiedziała, że wystarczą 2 łyżki rano i wieczorem. Czyli facet dostanie połowę butelki. To nie za dużo? Zaryzykujemy. Musimy teraz tylko wymyślić jakiś sposób, żeby... Cholera! Ej, ty! Co ty tam trzymasz w łapie? Nie słyszałeś o zakazie do karmienia tych kundli? It's a very tasty and expensive booze. Nie wiedziałem, że istnieje taki zakaz. No, to teraz już wiesz. Co to za flacha? Mogłem się tego domyślić. Cuchnie alkoholem. Za dobrze coś tu macie, Osyp. Za karę będziecie dychać tydzień o chlebie i wodzie. Toć to podły bimber, szefie. Podły bimber, co? Już ja was znam jak swoje 2, 4... What? Znam was jak What? swoje 5 palców, Osyp. Tylko niech szef lepiej tego nie próbuje. To nie trunek na szefa gardło. Pływa w tym jakieś świństwo. Co to jest do cholery? To nalewka, szefie. Pewnie Ernesto dodał do niej jakiś ziół czy czegoś. Czyli nabraliście mnie. Policzę się z wami, jak wypiję. Wasze zdrowie, Osyp. So that's the bottle of the laxative, right? Jak? Smakowało, szefie? Może być. A ty nie bądź taki mądry. Zaraz sobie Boga... co jest? Wszystko w porządku? Muszę szybko gdzieś... O, cholera! Zaraz wracam, tylko...
That's a neat animation. Czy ja dobrze widziałem, czy facet... Obalił całą butelkę. No to mamy go z głowy na parę godzin. Myślisz, że Guido wróci do siebie? Patrząc na jego stan, nie za szybko. Zrobiłeś mi tym dzień, mały. Tell me what you know. Wracając do naszej umowy, powiesz mi teraz, kim jest ten tajemniczy znajomy Arsa? Jakieś kilka tygodni przed zamachem Ars nawiązał kontakt z niejakim Blake'iem. Facet próbuje wywrócić to miasto do góry nogami. Swoją drogą, próbuje to dobre określenie. Zakładam, że pod jego wpływem Arsowi przewróciło się we łbie i postanowił targnąć się na życie jednej z najlepiej chronionych osób w Archolos. Who Blake? Kim jest Blake? Nieudacznikiem, ale póki jest na wolności, póty zostaje groźnym nieudacznikiem. Uważa się za idealistę i głos południa na Archolos. Chce zostać drugim Mandesem. Kimś, kto podłożył ogień pod to miasto wiele lat temu. Do dzisiaj ludzie nie podnieśli się po jego powstaniu. Prawda jest jednak taka, że Blake myśli tylko o sobie i o swojej sakiewce, nie o poprawie bytu swoich rodaków. Gdyby zaoferowano mu stołek w ratuszu lub koszarach, gość podbiegłby do Morisa choćby na czworaka, trzymając w zębach worek złota, którym ten go kupił. Dlaczego Blake wciąż jest na wolności? Gdyby straż widziała w nim zagrożenie, już dawno siedziałby w celi obok. Ty twierdzisz inaczej. Blake może nie podpali miasta jak Mandes, ale zatruwa umysły ludziom takim jak Ars. A to jest jeszcze gorsze od śmierci w płomieniach. Został zepchnięty do podziemia i tam działa wraz ze swoimi zwolennikami. Ale prędzej czy później straż go stamtąd wykurzy, a wtedy osobiście splunę mu w twarz. Tell me about Mandes. Opowiedz mi o Mandesie. Mandes był naszą nadzieją na lepsze jutro. Jako jedyny miał jaja, żeby wypowiedzieć władzy otwartą wojnę. Echo jego krwawych, ale odważnych czynów wciąż rozbrzmiewa wśród tych, którzy w sercach mają południe. Blake rości sobie prawo do bycia następcą jego dzieła, ale jest tylko marnym naśladowcą. Nikim więcej. Dlaczego mi to wszystko mówisz? Wydawało mi się, że mieliśmy umowę. Mam wrażenie, że zdradzasz mi szczegóły ze swojej przeszłości. Nie boisz się, że mógłbym je wykorzystać przeciwko tobie? Spójrz na mnie i zadaj jeszcze raz to pytanie, chłopcze. Wybieram się już tylko w jedno z dwóch miejsc. Do piachu lub kolonii. A to w gruncie rzeczy równa się temu pierwszemu. Nie mam interesu, żeby prowadzić cię w pułapkę. Jak odnajdę Blake'a? Ukrywa się w jednym z budynków górnej części dzielnicy portowej. To te wszystkie zabudowania znajdujące się zaraz przy murach miasta. Szukaj domu ze znakiem żarliwego słońca. To wszystko, co wiem. Dzięki za informację. Ardent Sun. I remember that from forever ago. Whether or not I can go straight to it is a different question. But it went easier than I thought it would. After I handed Ossip the bottle with the preparation, Guido snatched it from his hands and drank it all at once. A moment later, he grabbed his belly and ran away, almost losing his trousers in the process. I hope that Ossip will now tell me something about the man Ars contacted. According to what Ossip told me, Ars was in contact with a man named Blake, a fighter for Southern rights. The prisoner claims it was under his influence that Ars carried out the assassination. I guess I have no choice but to confirm this information with Blake himself. He is said to be hiding in one of the houses in the upper harbor. I'm supposed to be looking for a door with an ardent sun symbol on it. So I remember a while ago seeing very suspicious sun symbol. And I was like, oh, this is probably going to be significant. Is this like Thieves Guild or something? Well, it turns out it was for this quest. So it's Upper Harbor District, which would mean this way. I wtedy rzekł Adanos do swych wyznawców:
Żyjcie i pracujcie, albowiem dzień stworzono po to, by mąż mógł żyć i pracować. Szukajcie wiedzy, byście mogli przekazać ją synom swoim, gdyż taka jest wola moja. I wish I had subtitles. Strzeżcie It się, seems like there's an official bo prayer człowiek happening, głupi, like a service of some leniwy sort. zostanie wygnany do krainy Another wiecznej scheduled ciemności. event. Mnie i tak nikt nie pyta. So blacksmith. Tak mi się właśnie wydawało. Ja bym tego nie zrobił. Ardent sun. So now this door that would previously never open may in fact open. Maybe. Action button. Forward does nothing. Back releases. Do I have to pick the lock? There it is. Up, up. Left. Okay. Ej ty! Hey you. Co ty tu robisz? You saw nothing. Go away. Don't bother me. I'm just investigating this building, which may or may not have someone named Blake inside. Oh, where does this lead? I don't know, but I can't interact with it for quest reasons. You know, if I'm going to be running around with no faction armor on, let me at least put some armor on. 36, 46. Yeah, it's fine. Interesting. Will he notice if I do this? Yes, he will. Run away! Aha. So who is this even? This is Nathaniel? Oh, he's dead. What is this? I knew the host was hiding something and I wasn't wrong. As soon as I started to take an interest in the lever, the guy attacked me. Time to see what was upstairs. I guess that the lever next to the bars will allow me to open them. Well, now I want to know what the dialogue was. I accidentally skipped a interesting step in the story, potentially. So how about I investigate? Ej, ty. Czego tu szukasz? To prywatny dom. Kim jesteś? Na imię mi Nathaniel i jestem handlarzem. Czym tutaj handlujesz? Aktualnie niczym, bo trochę pusto w sakiewce. Próbuję się gdzieś zaczepić i robię porządki w magazynie. Dorobiłeś się sporego domu jak na kogoś biednego. Domu? Tego, w którym mieszkasz. Ach, no racja. Wybacz.
Jestem dziś trochę roztargniony. Ten dom nie jest do końca mój. Jego właściciel zmarł, a ja tu tylko tymczasowo pomieszkuję. Nie jestem bogaty, ale jakoś staram się wiązać koniec z końcem. Mieszka tu niejaki Blake? Blake? Przykro mi, ale nie znam nikogo takiego. Mieszkam tu zupełnie sam. Jesteś pewien, że to imię nic ci nie mówi? Jestem pewien, a teraz wyjdź stąd z łaski swojej, bo zaczynasz mnie denerwować. Well, what if I were to put my sword through your stomach? I arrived at a large hut at the top of the harbor. There's indeed a sun symbol on the door. After passing through the threshold, I was greeted by a nervous guy. I suspect he is the owner of this house. When I asked him about Blake, the guy didn't know who I was talking about. Maybe I should wait until Nathaniel goes to bed and then sneak into his house? Okay, so I might be able to just operate the lever without ever alerting him. It's getting kind of late. I don't know what time he goes to bed, but maybe I can look for this blah blah guy behind the shipyard. Oh, is he in a building behind the things, behind the shipyard? Is that what the guy said? Oh, well, it's just literally behind the shipyard. It kind of looks like this is the place. There is an orator giving a speech. Nas, rodziców, braci I sióstr tego straconego pokolenia? Ludlow. Żaden błazen w koronie nie będzie mówił nam, dumnym mieszkańcom Archolos, I have co a mamy feeling I've already robić. looted that chest. Wojna? Po co nam wojna? What if O I nic dobrego. interrupt your speech? Przyszedłeś tu, aby pomóc nam w walce z dyktatem tyranii? Co tu robisz, chłopcze? Yes. I came to help you. Przyszedłem wam pomóc. I niby jak chcesz to zrobić? I can hand out brochures? Mógłbym sprawić, że wasze broszury trafią do szerszego grona obywateli. Nie ma już co roznosić. Większość z nich trafiła już tam, gdzie miała, a nakład lada chwila się skończy. W takim razie pora dorobić nowe. Im więcej ulotek w obiegu, tym więcej ludzi je przeczyta i wesprze waszą sprawę. Naszą sprawę. Tak, właśnie to miałem powiedzieć. Widzisz, to nie jest takie proste. Nie wiemy, kto jest ich autorem, a ludzie nie są na tyle majętni, żeby od tak zafundować jakiemuś skrybie lub pisarzowi cały wóz złota. Could it be Volker himself, possibly? To skąd je macie? Pewnego dnia po prostu pojawiły się na ulicach miasta, a ludzie z czasem zaczęli przekazywać je z rąk do rąk. Ten, kto je wykonał, nie mógł wybrać sobie lepszego momentu na ich rozprowadzenie. Jeśli rzeczywiście chcesz pomóc, powiedz innym ludziom dobrej woli, że będziemy organizować wiec pod ratuszem przeciwko Morrisowi. Spodziewam się na placu prawdziwych tłumów. That's not what I was hoping to get. Hoping to learn something about the brochures, I offered Ludloff help in distributing them around town. The agitator apparently believed my good intentions as he pursued the subject further. He said that the circulation of brochures would run out any day now, and that people were not rich enough to pay a scribe or writer for another batch. He also said that there would soon be a rally in front of the town hall against Morris with real crowds. I should mention this in my final report.
However, I still haven't received an answer to the most important question: who authored the leaflets? Maybe I'll find out more from Wenzel, the city writer. Ooh, oh, okay. My character just decided that Wenzel would be the lead. Wojna? Po co nam wojna? Po nic dobrego I probably wam would mówię. not have thought to go to Wenzel myself. Na obcej ziemi. A ja się pytam, za co? Czy Is that ktoś Ivy? was pytał o What are you doing over here? rodziców, braci i sióstr? Do you have news for me? I jak idzie śledztwo? Dowiedziałeś się czegoś? I came across some stuff. Natrafiłem na ludzi rozprowadzających po mieście jakieś ulotki. Zbierają się za stocznią i gadają, jakie to Archolos nie jest okropne. No tak. Zamiast zająć się prawdziwą robotą i poprawić swoją sytuację, wolą po prostu biegać po mieście i narzekać, jakie to życie oraz prawo jest niesprawiedliwe. Nic dziwnego, że nie mogą znieść Volkera. To prawdziwy człowiek sukcesu, a wszystko, co ma, to efekt jego ciężkiej pracy. Tak czy inaczej, mnie też idzie całkiem nieźle z moją częścią śledztwa. Wszystko powoli zaczyna układać się w całość. Dam ci znać, gdy będę miała coś solidnego. Wracajmy do pracy. Chwila. Okay. So if this is, if Mylor was telling the truth and Volker is doing this as some kind of ploy to, very evilly, get rid of his employees when he has no need for them instead of just firing them, then maybe she would be one of his henchmen who's like, keeping an eye on me to make sure I don't figure too much out. But then again, she approached me before, well, possibly before the assassination happened. For all I know, it could have happened and then she was, wait a minute. She was always in the Haven, and she just wouldn't talk to me. And then she mentioned employer, and then we learned about the assassination, so she could have theoretically, this could have been planned in advance, and then she could have been involved. But then again, the housekeeper, Ava, said that, Volker's really kind and good to work for, and she doesn't do it for the money, so a lot of folks who work for him seem to be pretty happy with him, so there's maybe not too much suspicion there. The point being is that Ivy could be an inside guy, not a guy, an inside gal working for Volker trying to cover up all this stuff, and then maybe she would be leading me astray and sabotaging my investigation with the blood, and then if I figure too much stuff out, she conveniently shows up to put a knife in my stomach or something. At this point, it's kind of just how much do I believe my lore? And right now, other evidence is pointing towards all the stuff with Blake and whoever else. W takim razie będę cię musiał stąd wykopać. Oh, you were quick about that. I just wanted to sleep. I kind of want to steal this stuff too, but I won't. Oh, I slept to the wrong time. Damn it, I did it again. I meant to sleep till midnight, and then I just absent-mindedly hit next morning, because that's what I always want to sleep to. God. Let me sleep till midnight. This one's an easier bed to sleep in, because there's no city guard coming to pester me. Wynocha z mojego łóżka! I wasn't sure what time Nathaniel would be going to sleep, so I figured if I just slept till midnight, that would get the job done. And then I slept until the next morning, and now it's 24 hours later.
it's not this building, it's this one. What was that? Mana regeneration potion. That's the one that I can't access, I think, without getting without using a telekinesis, which I don't want to do. Okay. So now, perhaps Nathaniel will be away. Ej ty! Co ty tu robisz? How are you seeing me? Go away. Nathaniel will either be away or asleep. Then I can open the lever without having to kill him. Or he'll be sitting in his chair, staring at the lever at all times. Like, where would he even sleep? There's no beds anywhere up here. Czego ty tu szukasz? Wynoś się stąd! Like, what are my options? Is there any way Co to ma być? Co ty tutaj robisz? that I can get into that door without having to murder this guy? Maybe I should wait until Nathaniel goes to bed and then sneak into his house. He's not gonna go to sleep. There's no beds anywhere. He's sitting there looking at me the whole time. Alright. Sorry, but you have to die. I'm not gonna fiddle around forever trying to figure this crap out. Alright. What do these fine gentlemen up here have to say about me stealing all of their desert wolf skins? Yeah, Thulsa Hazmath Blake. Nie wiem, kim jesteś i jak się tu dostałeś, ale ostrożnie dobieraj słowa. Nieznajomy, bo mogą być twoimi ostatnimi. Who are you? Kim jesteś? Nazywam się Blake. Już wkrótce całe miasto z trwogą będzie wypowiadać moje imię. Gdy spalisz wszystkich żywcem, raczej nie będzie nikogo, kto je wypowie. A więc jednak coś o mnie słyszałeś. Zakładam, że znasz raptem fragment tej historii. Tylko potwór zabija matkę, która go karmi. Matką jest ta wyspa. Jej ciemiężcą zaś gubernator. Gubernator. Boris prędzej czy później przystanie na moje warunki. Wtedy ludzie południa zaznają upragnionego spokoju w murach tego miasta. A jeśli tego nie zrobi? Ulice spłyną krwią jego ludzi, a wszystko, co jest im drogie, strawi ogień, większy od tego, który lata temu zapruszył Mandes. Skoro już wiesz, kim jestem, czas bym dowiedział się czegoś o tobie. I am Marvin. I mean, if I don't cooperate, they're gonna attack me, right? Jestem Marvin. Marvin, to dość nietypowe imię w tych stronach. Jesteś z Londram. Twój strój z kolei niewiele o tobie mówi. Sprytnie. Nie każdy potrafi pozostać niezauważony w tym mieście. Gadki gadkami. Ale przejdźmy do sedna sprawy. Po co tu przyszedłeś? Well, that last line sounded weird. Kto stał za zamachem na Volkera? Skąd ci przyszło do głowy, że miałem z tym cokolwiek wspólnego? Podobno znasz chłopaka imieniem Ars. Tak się składa, że to on jest głównym podejrzanym. Ars? Ten Ars? Dzieciak bojący się własnego cienia miałby stać za zamachem na Volkera? A jednak to on siedzi za kratkami. Siedzi za kratkami, bo straż nie potrafi złapać prawdziwego winnego. Tyle na ten temat.
Do you know who it was? Co cię łączy z Arsem? Jak możesz się domyślić, niełatwo jest mi przekazywać wiadomości, gdy siedzę zamknięty na strychu. Potrzebowałem lojalnego gońca, kogoś, kto nie będzie zadawał zbyt wielu pytań i ma w sercu ideały. Ars był idealnym kandydatem. Nasza współpraca nie trwała jednak zbyt długo, bo z czasem smarkacz pozwolił sobie na zbyt dużą samowolkę i stał się bezużyteczny. Nie potrafił nawet przeładować zwykłej kuszy, nie raniąc sobie przy tym palców. Does that mean that he couldn't have shot him? I've witnessed reports saying that the shooter was very skilled with operating a crossbow. Kto w takim razie jest prawdziwym zamachowcem? Ktoś umiejętny i przebiegły. Kto miał przygotowany plan ucieczki i wiedział, że straż pochwyci niewłaściwą osobę. Poza tym, odnalezienie go to chyba wasze zadanie. Mylę się? Skąd mam wiedzieć, że nie maczałeś palców w zamachu? Volker zaszedł za skórę wielu ludziom, ale nie miałem interesu, żeby go zabijać. Moim wrogiem jest władza, nie szlachta. Być może ty i ja wcale tak bardzo się od siebie nie różnimy. Obcy. Obaj nie jesteśmy stąd. Obaj też walczymy o sprawiedliwość. Ty dla swojego gubernatora, ja dla mojego ludu. I zrobimy wszystko, żeby dopiąć swego. Skoro usłyszałeś odpowiedzi na swoje pytania, czy mam słowo, że przemilczysz to, co tu widziałeś? Oh dear. I can give him my word now and then break it later. And if I don't give him my word, then he'll want to kill me. He'll want to kill me now to silence everything. So this doesn't. This is the rational thing, but I don't think he's gonna accept that. Masz moje słowo. Dobrze. Tam skąd pochodzę, honor jest najcenniejszą z cnót. Mam nadzieję, że tobie nie jest obcy. So what does this say? It was completed. I met Blake and two of his men in the attic. Looks like they set up a command post. Blake denied that ours had anything to do with the assassination attempt on Volker. He noted that the boy couldn't even reload a crossbow, let alone try to take someone's life. Blake claims that ours served as his messenger because he couldn't safely navigate the city on his own. He also denied my suspicions that he was involved in the assassination attempt. After the conversation, he decided to let me go, and I promised not to mention our meeting in my reports to the authorities. The question is, who do I care more about, my own honor or the lives of innocent people? So that, the quest journal is reinforcing that I can go back on my word, but here's a lever that suspiciously probably just opens or closes the gate down there. Because there's not one on this side of the door, is there? Oh. No, that's past the gate. Alright. Well, do you care that I murdered Nathaniel? And apparently you don't care that I take your desert wolf skin, so that's nice. Mandes był siłą, z którą Morris musiał się liczyć, a Blake jest jego godnym następcą. Anything else? Wkrótce nasi rodacy powstaną, ale wtedy lepiej dla ciebie, żebyś był daleko stąd. Bardzo daleko. Yeah, well, it kind of sounds like the orcs are ramping up to invade this postanowił cię place. oszczędzić, więc ja ci oszczędzę, przynajmniej do czasu. Odejdź stąd, póki... Nie każda ofiara jest konieczna. Potraktuj to jako I mean, I don't mind killing these dudes, like, I am a-okay with murder. How many people have I killed already in this game? I got the strength to back it up. I just,
Seems to me like having these guys alive could possibly be more useful to me than if I kill them and then it's just my word against theirs in the future. What's my bolt head lead? I should go to the cemetery now while it's 2 in the morning. Dig up Norman's corpse. But right now I got a trail of flyers about agitators. Which may or may not be related to Blake. I don't know. He had a bunch of paperwork up in his room. I guess I could steal from all these guys now. That bird was really loud. 41:29. So who is gonna care that I dig up this grave? Norman's corpse? I guess he's under a blankie. Get down with him. He does have a spiked bolt. A silver spiked bolt head. I struggle to get it out from this unfortunate man's body. Now, bury a grave. I mean, that seems like overly ornate. Bury. Target that. Thank you. So, like, why would someone use such a potentially unique and special bolt head unless they're specifically trying to get someone caught? The bolt head was stuck in Norman's body. It wasn't easy, but somehow I got it out. But it doesn't look like an ordinary bolt head. Despite the dried blood on it, it still shines. Is that silver? The spikes it has must have severely cut the boy's insides. I need to look around for someone who can help me identify this bolt head. I'm sure it's worth a visit to the blacksmiths. No guards in sight. My crime has still been reported, though. Who? This is some bull crap. Ain't nobody seeing me do this. Like, there's no one around. Now my crime has been reported again. I don't appreciate being charged twice for the same crime that no one saw me commit. It's almost like somebody wanted that bolt to get found so it could trace back to somebody. But then Volker's guy was there embalming the body.
So Volker's guys would have had the opportunity to remove the bolt if they cared about hiding that evidence. Or if they knew about it. You. Czego u diabła chcesz? Give me target bed. Thank you. Janky. Wynocha z mojego But the gubernator, he kind of looked around suspiciously. He's like, yeah, we wanna wrap this up as quickly as possible. Trzeba było mnie spytać wcześniej. So I don't think I want to pay you right now. It kind of implies that maybe Morris could be involved if this is a government cover-up. And the guard already was kind of quick to just catch a guy and be like, yeah, that's it, that's the one. Witaj w Trzech Marynarzach. Jak mogę ci pomóc? Rozpoznajesz tę broszurę? Oczywiście, że tak. Pełno ich teraz na ulicach. Dlaczego pytasz? Ciekawi mnie, kto ją napisał. Coś mi mówi, że tą osobą byłeś ty. Ja? A skąd ci to przyszło do głowy? You're the only writer in this city. Gdyby było inaczej, nie byłbyś taki zdenerwowany. Wcale nie jestem zdenerwowany. Za tak duży nakład ulotek musiałeś dostać dużo złota. Wystarczająco dużo, żebyś przymknął oko na ich treść. Tak było? To prawda. Dostałem na nie zlecenie, ale nie jestem z tego powodu dumny. I mean, you've already done some shady work for me, so this story checks out. Tu się z tobą zgodzę, ale jeśli dojdzie do zamieszek, ty będziesz miał krew niewinnych na rękach, nie ja. Nasz cech nie wszędzie tak dobrze jak kiedyś, a ja potrzebowałem forsy. Gość położył przede mną pękaty worek srebrnych monet. To co miałem zrobić? Who's paying you in silver? Chwila, jakich srebrnych monet? W życiu nie dostałem tyle za jedno zlecenie, nie licząc pewnych bardzo zuchwałych złodziei, którzy chcieli, żebym przepisał im kradzioną księgę. Masz jeszcze te monety przy sobie? Kupiłem za nie zapas atramentu i rylców, ale jedną z nich zatrzymałem na pamiątkę. Proszę, możesz ją sobie wziąć. Wybacz, ale to wszystko, co wiem na ten temat. Słuchaj, mam jeszcze jedną taką sprawę. Nie powiesz swoim przełożonym, że to ja napisałem te cholerne ulotki, prawda? Mówią, że milczenie jest złotem. W mojej bajce za milczenie się płaci. Złotem. Nie mam za wiele oprócz ksiąg. Umiesz czytać, nie? Mogę ci dać jedną z nich. Co ty na to? What is this? Mam lepszą propozycję. Ty wyjdziesz na zewnątrz, a ja sprawdzę, czy aby na pewno nie masz gdzieś pochowanych monet. Bierz tę skrzynkę. Nie mam więcej. Piękne dzięki, kolego. Wspomniałeś wcześniej o jakichś zuchwałych złodziejach. Kogo miałeś na myśli? Parę tygodni temu wpadło do mnie nad ranem 2 chłopaków w twoim wieku i poprosiło, żebym przepisał im kilka stron pewnej księgi. Dali mi nawet sporą zaliczkę, ale odmówiłem. Księga nosiła pieczęć miejskiej biblioteki, a to oznaczało,
że została z niej wyniesiona nielegalnie. Złodziejaszki chyba sami to zauważyli, bo chwilę później wybiegli stąd, aż się za nimi kurzyło. Swoją drogą, zawsze inaczej wyobrażałem sobie napad. Myślałem, że mnie pobiją, albo przynajmniej będą mi grozić, ale ci nawet noża nie wyjęli. Is this related? I don't see the logic. Okay, what was the book about? O jaką książkę chodziło? Niech pomyślę. A, tak. Błękitna krew Archolos. Chyba tak się nazywała. To zbiór wszystkich żyjących członków rodzin szlacheckich na wyspie. Księgi spisowe nigdy nie były zbyt cenne, więc to trochę dziwne, że padła łupem złodziei. Odmówiłeś przepisania kilku stron kradzionej księgi, a zgodziłeś się na napisanie kilkuset ulotek agitacyjnych? Gdzie w tym logika? Polityka jest polityką, a prawo jest prawem. Zwyczajnie nie chciałem mieć problemów. Poza tym mam dobre kontakty z magami. Gdyby dowiedzieli się, że na rynku krąży kopia tej księgi, trafiłbym przed sąd. Let me read. What was this? I completed a quest, apparently. Venzel asked me not to tell anyone the truth, that he was the author of the leaflets, but silence has its price. The guy at first wanted to push one of his books on me, but I was only interested in valuables. A bit of persuasion did the trick. A moment later, I see a box filled with gold. Well, I didn't understand what I was saying when I asked, let me see if you're telling the truth or not. Here's the silver coin. That doesn't tell me anything. I guess it's evidence I can use. Maybe somebody else at the end of the investigation would know. What did he give me, though? Just like one of these? I'd have to go back and redo it to see. That's fun. I want to know what the book was. Sometimes books give stat bonuses. More maximum health has been a common occurrence. Rozpoznajesz te... As long as I'm replaying this, I can also check the other dialogue options. Jesteś jedynym pisarzem w tym mieście, który regularnie przyjmuje zlecenia. Za tak duży nakład ulotek musiałeś dostać dużo złota. Wystarczająco dużo, żebyś przymknął oko na ich treść. Tak było? To prawda. Dostałem na nie zlecenie, ale nie jestem z tego We powodu got to dumny. that same thing eventually. Now, when I did this one, he got more talkative, so let's see what happens with this. Kim był zleceniodawca? Jakiś gość w kapturze. Nie udało mi się dojrzeć jego twarzy. Nie był też zbyt gadatliwy. Dobyliśmy targu. Zostawił worek srebrnych monet i wyszedł. Parę dni później zabrał broszury i już więcej go nie spotkałem. Chwila. Jakich srebrnych monet? W życiu nie dostałem tyle za jedno zlecenie. Nie licząc pewnych bardzo zuchwałych złodziei, którzy chcieli, żebym przepisał im kradzioną księgę. Masz jeszcze te monety przy sobie? Kupiłem za nie zapas atramentu. Wybacz, ale... Słuchaj, nie powiesz swoim przełożonym. Mówią, że milczenie jest... Nie mam... Umiesz czy... Co ty na to? So, give me a book? Brzmi uczciwie. The Art of War. Myrtanian Swordsman. That sounds like a Gothic 2 style book. Like it's gonna give me sword skills. Oh, it's in writings though. Let me look. Where... What does it look like?
Too many things. Here it is. One-handed combat bonus 1. And then 4 strength. Alright. I need to know the previous volumes for... Are you kidding me? Where do I get volume 1? Show me your books. Proszę. Okay, I can buy volume 1 from him. Maybe I'll just buy the first volume from him. But given that he's selling me a book that I can't buy from him, that's probably pretty good. Sure, I know it's... I'm normally pretty stingy about spending money on these things, but... in order to get the benefit of the quest that I just completed. And it will give me a 6 extra strength in total, which is better than I would be spending like with those the permanent potions or those recipes that only give 3. So why not? And I can sell this afterwards. Look at that. I don't lose it. That's pretty neat. So that gives me up to... Wait a minute. I'm confused. Wasn't I at 90 beforehand? Why are my numbers 92? Do I have a belt that's giving me a buff? One-handed and two-handed plus 3, okay. So I thought I would have had more than that. Like, wasn't I at 90? This is giving me plus 3, yeah, whatever. Screw it. Wspomniałeś wcześniej o jakichś zuchwałych złodziejach? Parę tygodni temu dali mi nawet sporą zaliczkę, ale odmówiłem. Księga nosiła pieczęć miejskiej biblioteki, a to oznaczało, że została z niej wyniesiona nielegalnie. Złodziejaszki chyba sami to zauważyli, bo chwilę później swoją... Niech księgi... I'm talking about nobility. I don't know if that's supposed to be related to anything or not. And I think supposedly I gave him my word that I would not rat him out. Okay. Here's the gold. But I could theoretically still, I could still rat him out if I wanted to. Now this is telling me to check blacksmiths, which I could do. Why are you in here? Oh. I'm getting curious though if I should have killed Blake, because these other ones have been giving me items, like physical evidence that I can use. Hey, ty. So maybe if I had killed him, I could have gotten something off of him to use as evidence, as opposed to just, you know, word of his existence and testimony.
Potrzebuję twojej opinii w sprawie pewnego grotu. Grotu, powiadasz? Pokaż to, cacko. To nie moja, ani żadnego miejskiego kowala robota. W takim razie kto go wykonał? Rzadko widuję na rynku groty bełtów o takich kształtach i fakturze. Podobnie jak na niektórych ostrzach, kolce przeznaczone są do zadawania ran szarpanych i przebijania bardzo wytrzymałych pancerzy. Z kolei srebro... Nie wiem na cholerę komu srebro na grocie. To dość cenny i rzadki materiał jak na tę wyspę. Na twoim miejscu rozejrzałbym się wśród najemników. Jeśli mnie pamięć nie myli, ostrzyłem kiedyś dla jednego z nich groty, które wyglądały niemal identycznie. Wielkie dzięki za pomoc. Cała przyjemność po mojej stronie, chłopcze. Dobrze. Judgment and Fear of Sailors. Which of these am I using? The Fear of Sailors, all my weapons got equipped at some point. So I could give the Judgment. He wants me to check mercenaries. But it was rare to find, yeah, but he's I had to look around the Merchants Guild and its barracks. So now we're implying that it's a merc. Do you know anything about silver bolt heads? No. I have no idea what I'm looking for. Like, am I just gonna find a silver bolt head lying around somewhere? Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Nic się w tej sprawie nie zmieni. Am I supposed to be talking to an NPC? Nie pozwolę, żeby mnie tak traktował. Moja reakcja była taka sama. No obvious signs of anything in the barracks. Can't ask Adelard. Hey, ty! Can't ask Grizz. I don't doubt Dima would have anything. Can't ask him. Can't ask Garros. Hey, ty! Hey, ty!
So far, this is not looking so good. Jak praca? Ostatnio jest jej coraz więcej, więc nie mam czasu na pogawędki. Suspicious guy who has had no Mam dużo spraw na głowie. involvement with anything to this point. He uses a bow and arrow, though. I mean, might be some treasure chests up here that I have not looted. There's a crossbow with an arrow, but not quite a bolt. So I guess you could potentially load that into a crossbow. I don't know if the length is set to be right. Lorenzo. Hey. What? Blacksmith Odgar stated that none of the city blacksmiths could have made this bolt head. He was also surprised by the material the blade was made from. It is rare to find weapons forged from silver, a precious resource on the island. But he had once forged bolt heads for a mercenary, which looked almost identical. It is time to take a look around the Merchants Guild and its barracks. So I'm looking for a bolt head, I think, some silver bolts somewhere. They would probably want to be like somewhere accessible, right? Like they wouldn't put it where I would get accused of a crime if I tried to open it, would I? I don't think there's anybody around here that I can talk to about it. Here's some money. I don't think I can take that though. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. I mean, quest specifically said to look in the barracks, but I didn't see anything in the barracks. Salt, sir? You don't know anything, do you? No. Maybe I can bring him wheels. I guess I could ask this blacksmith. We didn't ask him. Ingor? Ah. Co wiesz o tym grocie? Odgar twierdzi, że ostrzył już kiedyś identycznie wyglądające groty. Podobno dostał je od jednego z najemników. Dostał je ode mnie, ale że sam byłem wtedy zarobiony pracą, cały zapas przekazałem Odgarowi. Kto był zleceniodawcą? Ktoś z Wilczego Leża. Jesteś tego pewien? Tamte groty, podobnie jak ten, który przyniosłeś, były pokryte srebrem. A tylko tam znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego kruszcu. Jeśli nie sprowadzali ich spoza wyspy, musiały zostać wykonane przez tamtejszych kowali. Dzięki za pomoc. So that's complete. On Odgar's advice, I made my way to Archolos' trading post and barracks. Guild armorer Ingor admitted that he had once been commissioned to sharpen similar-looking bolt heads. This supply, he claims, came to him from the Wolf's Den. He also suspects that it was the smiths there who must have forged them
but that is where the island's only silver mine is located. Mine, armor-piercing bolt head. Mine, armor-piercing bolt head. Could this bolt be used to hunt crawlers? I think I've learned all I can about the bolt head. I've checked all the leads. I need to look for Ivy. Maybe she's been able to figure something out. I also want to go back and maybe murder Blake if he's still there. Oh, there she is. She just appears. Ain't that something? Mam dla ciebie garść przydatnych informacji. How did you find me? Jak mnie tu znalazłaś? Marvin, biegasz po całym mieście szukając zamachowca. Wystarczyło popytać. Poza tym, szukanie ludzi to część mojej pracy. Czego się dowiedziałaś? Rozmawiałam z tym rzeźnikiem, Slagerem. Wychodzi na to, że krew na ścianie domu Volkera pochodzi od kretoszczurów. Co więcej, okazuje się, że podobne plamy na swoich budynkach znalazło kilku mieszkańców Starego Miasta. Z tą różnicą, że namalowane zostały farbą. Jako że Ars nie miał jak wejść do Starego Miasta, głównymi podejrzanymi w tej sprawie jest służba bogatych obywateli. Pewnie nasłuchali się tych bzdur od agitatorów i pomyśleli, że to dobry sposób na pokazanie swojego niezadowolenia. Wygląda więc na to, że malunki w całym mieście mają różnych autorów, ale to samo podłoże. Czyli to Ars pomalował dom Volkera? Wszystko na to wskazuje. Miał motyw, widziano go w okolicy posiadłości, a Slager przyznał, że był u niego jakiś dzieciak i wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. And that might check out if we're talking about Blake trying to rally his revolution. If ours is his messenger. I myślisz, że to on zaatakował Volkera? Ochlapanie komuś domu krwią to jedno, ale atak z kuszą wymaga już trochę więcej odwagi i umiejętności. Jedno jest pewne. Żywił urazę do Volkera i był gotowy łamać prawo, by to pokazać. To, czy winny jest on, czy może ktoś inny, zdecydują już nasi szanowni możnowładcy. Lepiej nie każ im czekać. Morris pewnie już nie może usiedzieć w fotelu przez to, że wciąż nikogo jeszcze nie skazano. It needs to be completed as soon as possible. Masz rację. Trzeba jak najszybciej zakończyć proces. Mądry chłopiec. Szanowni obywatele od razu poczują się bezpieczniej. A ci, którym w głowie niszczenie czyjejś własności, zobaczą, do czego to prowadzi. So... I'd assume that the blood all over the walls was like from the assassination attempt. Like that was blood splurting out of Norman's aorta or whatever. I think that Ivy and I managed to find out everything we could. I should go back to Lorenzo now and tell him everything. Well, I'm here. I could do that. But I would also like to go and kill Blake. Just to see what happens. I don't really have a good oh, that's from Blake, right? No, yeah, that's Nathaniel, so I could overwrite. I was thinking, just in case I wanted to go back and double check that quest, I could reload and try that conversation a little differently just to see what it is. Of course, watch me get there and now they'll be gone. Is there always a courtesan here? Przystojniaku, chyba jeszcze nie mieliśmy okazji się poznać. Za 100 sztuk złota mogę zorganizować nam spotkanie. What do you mean? Apparently no thanks is my only option.
Nie, dzięki. Zaczekaj, ja potrzebuję Znaczy się, dla kogoś takiego jak ty zejdę z ceny. 50 sztuk złota i jestem twoja. Potrzebujesz złota? Cóż, takie historie zabijają klimat. Wróćmy do przyjemniejszych tematów. Masz problemy finansowe? Tak, ale najbardziej mi z nimi pomożesz, gdy skorzystasz z mojej oferty. Ile złota potrzebujesz? Ależ jesteś uparty. Ile? No dobra, 500 sztuk złota. Tyle potrzebuję. Zadowolony? Następnym razem takie zdradzanie szczegółów będzie w cenie normalnej usługi. What? What do I get out of this? Are we gonna have fun? We're gonna go fornicate? Am I gonna get a permanent stat boost or a permanent stat loss? 500 sztuk złota jest 1100 XP. Chyba oszalałeś. Weź te pieniądze i zrób sobie dzień wolny. Zasłużyłaś na to. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Dziękuję. What's clothes on? Chwila. Muszę iść. Dzięki za pomoc. I spent 500 gold on 1100 XP. Chwila. Muszę iść. Dzięki za... I mean, I guess so. What am I using money for right now? Not a whole lot. It does get me... what is that? 10% of a level? No. Yeah, wait. 20,000? 5%? So, wait a minute. The house is this way. Nathaniel's corpse is gone. Oh, so these guys are still here. And now because I did that random encounter with the courtesan. Masz w sobie siłę, obcy. Oh. Well, I can't fight him. Tak, dobrze, tak! Mocniej! Well, that's lame. Well, so what now if I reload? Are we gonna fight? If I don't claim that I'll keep it quiet? Will that then trigger dialogue and fight and stuff? Oh crap, this is not where I thought it was. Oh no, I don't think I have the ability to check again. Oh, waste of my time. Nie ma...
Okay, so I go back to Lorenzo and tell him everything. I don't actually report to the Gubernator. Were was the robbed book for Vencel, was that related to all this? Trying to copy info about nobility. Tracing lines of noble blood on the island. But we have, the Bolthead was from the Wolf Clan. And the Flyer is from Blake. A hooded man. It was paid in silver, so that silver would probably trace back to the Wolf Clan as well. And then prisoner lead was Blake. It looks like he denied that ours had anything to do with the assassination. He noted that the boy couldn't even reload a crossbow, let alone try to take someone's life. Blake claims that ours served as his messenger because he couldn't safely navigate the city on his own. He also denied my suspicions that he was involved in the assassination attempt. After the conversation, he decided to let me go, and I promised not to mention our meeting and my report to the authorities. The question is, what do I care more about, my own honor or the lives of innocent people? So it sounds like the evidence is pointing to the Wolf Clan, and then whether it's that the Wolf Clan was the actual assassin or whether they were the ones who set ours up. So I might get a choice here. I don't know what Ivy's gonna report though. Like, she'll say that the blood, ours didn't. Probably thinks that ours would have done the blood stuff. So let me overwrite this save now. Hey. Hey you. I managed to investigate the assassination attempt. Udało mi się zbadać sprawę zamachu. Podejrzewam, że w ratuszu i tak została już podjęta decyzja odnośnie tego, kto zostanie skazany. Ale warto pokazać, czego udało ci się dowiedzieć. To jak? Jesteś gotowy? Can I change their opinion? Tylko się pośpiesz, bo będę zmuszony iść tam bez ciebie. Dość. What would who else would I talk to? Like, the only thing I could think of is going back to Volker and talking to some more people there, possibly with info that I now have. I doubt this is gonna make a difference. Quest log makes it pretty abundantly clear that I should just be talking to Lorenzo. Oh boy, yeah, you don't belong back there. Get out of her store. How do I... That's the gate, so this takes me to Volker. Nothing with Sambor.
Probably nothing new with Bernard. Let me just Co double check. jestem za... Yeah. Mad Dog. And Ivy. Skoro już pracuję dla twojego szefa, to może mogłabyś mnie czegoś nauczyć. Czemu nie? Zawsze to jakaś okazja do zarobku. Zarobku? No tak, a co myślałeś? Nie będę się męczyła za darmo. To pierwszy warunek. Drugi, nie możesz być całkowitym fajtłapą. Czyli właśnie to chcesz mi pokazać. Jak być zręczniejszym. Zgadłeś. A jeśli mnie nie zdenerwujesz, to pokażę ci też, jak po mistrzowsku radzić sobie z zamkami i okradaniem innych. That's pretty hefty, but I don't know that I need that. How you doing? Co słychać? Nie mam czasu, zostaw mnie w spokoju. Nothing there. Nothing there. Okay, so that's like I thought. Kind of pointless. What, 8823. Reload that one. Hej, ty! Are you? Udało mi się zbadać sprawę zamachu. Podejrzewam, że w ratuszu i tak została już podjęta decyzja odnośnie tego, kto zostanie skazany. Ale warto pokazać, czego udało ci się dowiedzieć. To jak? Jesteś gotowy? Let's go! Ruszajmy. We are warping there. Oh, this is a cutscene, isn't it? Oh, okay, good. I alt-tabbed for a second. Kinda wish I were wearing my guild armor for this. Ooh. They will let me put my guild armor on. Now that I'm no longer in detective mode. Twój szef może i jest tu obecny, ale to mnie zdajesz raport. Pamiętaj o tym. Postaram się nie pominąć żadnych szczegółów. Dobrze. Zacznijmy od początku. Rozmawiałeś z Arsem? Tak. Usilnie twierdził, że to on stoi za zamachem. Ale według mnie gadał od rzeczy. Dlaczego tak myślisz? Chełpił się tym, czego to nie dokonał i ciągle powtarzał, że jest bohaterem narodowym. Gadał o początku chaosu na wyspie, wywróceniu miasta do góry nogami i innych wariackich historyjkach. Może po prostu był zamachowcem i szaleńcem w jednym. Nie wziąłeś tego pod uwagę. I guess I can go down a string of things and then stop short of selling Blake out. Jeden z jego współwięźniów powiedział mi, że Ars utrzymywał kontakt z niejakim Blake'em. Blake'em? Jakim znowu Blake'em? Miejscowym bojownikiem południowców. Więzień twierdził, że to on przekonał Arsa do zamachu na Volkera. Południowcy. Mów dalej. Zgodnie z wytycznymi tego więźnia, udało mi się dotrzeć do kwatery głównej południowców w porcie i zamieniłem parę słów z ich przywódcą. Blake potwierdził, że Ars faktycznie dla niego pracował, ale sam nie chciał śmierci Volkera. Wyśmiał też moje podejrzenia, jakoby wysłał do tego celu Arsa. Na jakiej podstawie wierzysz tej gnidzie? All of these,
Blake twierdził, że Ars nie potrafił przeładować kuszy, a jak wiemy, zamachowiec strzelił do Volkera właśnie z tej broni. Skoro jest tak jak mówisz, to do czego był mu potrzebny ten dzieciak? Służył mu jako posłaniec. Blake'owi trudno było przekazywać wiadomości swoim ludziom, gdy cały czas siedział w ukryciu. A Ars jako piewca ideałów dał mu się łatwo zmanipulować. To ma jakiś sens. No i co się w końcu stało z tym Blake'iem? Powinni wciąż siedzieć na strychu jednego z domów w porcie, w pobliżu wejścia do slumsów. Na jego drzwiach znajduje się symbol słońca. Po powrocie do koszar wyślę tam Winstona z żółtodziobami. Może oni coś tam znajdą. Well, I was not intending to rat Blake out, but I didn't realize that mentioning Otis, or whatever his name was, I didn't realize that that was going to immediately jump straight to Blake. So then as soon as that happened, I'm like, okay, well, we're committed. Blake, you're part of my evidence. I tried to obscure Blake's intentions, so maybe he won't be totally pissed. I don't know. Bronią była pewnie zwykła kusza, ale mam przy sobie grot, od którego zginął ochroniarz Volkera. Grot? O ile wiem, moi ludzie nie znaleźli żadnego grotu w pobliżu dworu, a kazałem im szukać śladów do upadłego. Nie znaleźli, bo tkwił w ciele Normana. Czy ja dobrze słyszę? Wykopałeś trupa i wyciągnąłeś z niego kawałek żelastwa? Well, not just iron. Tego chłopaka pochowano razem z grotem. Jeśli miałem się czegoś o nim dowiedzieć, musiałem to zrobić. Przyznam, nietuzinkowy pomysł. Mam tylko nadzieję, że później po sobie posprzątałeś. Pokaż mi ten grot. Te kolce musiały zrobić paskudne rany w ciele tego smarkacza. Dowiedziałeś się, Yeah, it was kto go hard to get wykonał? out. It was real wedged in there. Prawdopodobnie był to ktoś z Wilczego Leża. Wilczego Leża? Ingor, nasz zbrojmistrz, potwierdził, że parę miesięcy temu otrzymał zlecenie na naostrzenie podobnie wyglądających grotów. Tamte groty, podobnie jak ten, wykonane były ze srebra. A jak twierdzi Ingor, tylko w okolicy Leża znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego kruszcu. Może by go raczej nie sprowadzili. A handel między miastem a Leżem od jakiegoś czasu osłabł. Dobra robota, to powinno znacznie zawęzić nasze poszukiwania. Ciekawi mnie jedno. Dlaczego jak coś się dzieje, zawsze dziwnym trafem maczają w tym palce najemnicy? Wygląda na to, że to po prostu zwykły We work zbieg for the highest bidder. Zbieg okoliczności, co? Twierdzisz, że krew na dworze Volkera to też pieprzony zbieg okoliczności? Tutaj akurat nie jestem taki pewny. Co o niej wiesz? Ogrodnik Volkera nie wiedział za dużo o krwi na domu swojego pana. Wolałem zrobić własne rozeznanie, więc zebrałem trochę cieczy do menzurki. One of Volker's men. So this is an interesting choice. I can just claim for myself what Ivy told me if I believe her, or I can rat him out and say that, hey, somebody told me. So I'll say the truth, because I don't want to be, if she was lying, I don't want that falling on me. Jeden z ludzi Volkera przekazał mi, że Slager zidentyfikował krew i należy ona do kretoszczura. Co więcej, sam mistrz wspominał, że był u niego jakiś młody chłopak podobny do Arsa, który wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. Biorąc pod uwagę, że Ars miał motyw i widziano go w okolicach posiadłości, wszystko wskazuje, że to właśnie on jest autorem malunków na domu Volkera. W takim razie za akty wandalizmu w Starym Mieście i na posiadłości Volkera muszą odpowiadać różne osoby. Po pierwsze, Ars nie miał dostępu do tej dzielnicy. A po drugie, tutejsze malowidła, jak dowiedziałem się kilka godzin przed naszym spotkaniem, zostały stworzone przy użyciu farby. Jakieś pomysły? Kto jest odpowiedzialny za te malowidła w Starym Mieście? I don't know. This is a wild guess. Was this what Blake was suggesting?
I don't have any suspects. Na ten moment nie mam żadnych podejrzanych. W takim razie będziemy musieli dokładnie przyjrzeć się tej sprawie, gdy tylko zamachowiec zostanie ukarany. Może to te przeklęte ulotki rozprowadzane ostatnio po mieście mieszają ludziom w głowach na tyle, że zaczęli dopuszczać się aktów wandalizmu. Udało ci się ustalić, kto jest odpowiedzialny za te papierzyska? I could rat Wenzel out. He gave me a book, so it would be kind of crazy. It would be uncool to rat him out, but you know, he did me a bit of a solid for for the Wenzel thing. However, I did have to pay him for that. So it's not like he did it out of the kindness of his heart as a favor or anything, so what goes around comes around? I mean, theoretically, maybe he would give me another book if I confirm that I didn't rat him out. This sounds like I might be throwing Ludloff or whoever under the bus if I'm throwing the distributor out. I mean, Wenzel's like, he's not really responsible for it. He was just commissioned to do the copy. Niezupełnie. Ale wiem, kto je rozprowadza. Kto taki? Grupa agitatorów. Agitatorzy, a szumne określenia, a to pewnie zwykli krzykacze. Udało ci się dotrzeć do któregoś z nich? Coś jeszcze o nich wiesz? Ludloff! Przewodził im niejaki Ludloff. Ludloff? Nic mi to imię nie mówi. Ostatnim razem widziałem go w porcie. W takim razie miejmy nadzieję, że moi chłopcy będą mieli oczy i uszy szeroko otwarte. Czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć? That's apparently all. I didn't mean to rat Blake out, but it happened. To chyba wszystko. Skoro to już wszystko, pora usłyszeć werdykt sędziego. I didn't have much love for Blake, so I'm not sweating too much about it. Podsumowując, wszystko to, czego udało ci się dowiedzieć i biorąc pod uwagę wszystkie wątki, które poruszyłeś w swoim raporcie, oświadczam, iż podejrzany i osadzony obywatel Ars jest winny popełnionej zbrodni, zgodnie z wolą obywateli i, jak sądzę, większości z nas w tym pokoju. Po przemowie jego ekscelencji przestępca zostanie stracony na placu przed ratuszem. Excuse me. Stracony? Czyś ty oszalał, baranie? Wiesz, do czego to doprowadzi? Why is he guilty? Wasza ekscelencjo, to jest wysoce nieodpowiedzialne. Taka jest decyzja sądu i, jak mniemam, wola samej ekscelencji. Jeśli chcesz o tym podyskutować od strony prawnej, zapraszam do siebie, zarządco. Zgaduję, że znasz drogę. Skoro mamy to już za sobą, możemy przejść do... Why is ours guilty? Dość już padło słów na dzisiaj. Muszę się przygotować do przemówienia. Wyjdźcie stąd wszyscy. What? Jeszcze jedno, chłopcze. Doceniam twój wkład w rozwiązanie tej sprawy. Gdyby nie ty, mieszkańcy Starego Miasta wciąż nie mogliby spać spokojnie. Archolos potrzebuje więcej takich uzdolnionych i zdeterminowanych młodzieńców. W ramach mojego osobistego podziękowania nagradzam cię tytułem honorowego obywatela Starego Miasta. Od dzisiaj możesz swobodnie poruszać się po całym jego terenie i korzystać ze wszystkich usług dostępnych w naszej dzielnicy. Okay, but why is ours guilty? That don't make sense. You heard all the evidence. I think I've covered the most. After I presented the evidence, the judge declared that ours was guilty of the crime and must be executed. It seems that the authorities do not
take into account the involvement of a secret organization in the assassination. The way that the guys, that Denis or whoever, Denis, his line reading was like it could be interpreted as innocent. You know, we declare him to be ... new recording for either innocent or guilty. So why did they declare him guilty? Are they covering up involvement of a secret organization, or did I just somehow not give compelling enough evidence? I am baffled. I guess I should listen to a speech before I reload my save. I want to try that conversation differently, because that didn't make no sense to me. How do I get out of here? This doesn't look like the way out. Can I read your book? Bats. I don't care. I have no F's to give right now. Whoops! I was trying to talk to Morris. They pulled a Lord Hagen on me. They're gonna murder me, aren't they? Trzymaj na przyszłość łapy z dala od moich rzeczy. Zrozumiano? Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. So he's stealing some money, I just don't know how much. We've gone over this already. Oh, don't do it. Don't do it. No! You ruined it. Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. I wanted to see the speech. I didn't get to see the speech because of dumb, stupid crap, Golden Inno statue, Lord Hagen style. Ah. I gotta replay that conversation and make different choices and see if it matters. To ja. Rusz. Like if I sell Vincenzo or whatever his name is, the writer out, was that the missing piece of evidence, or should I have been steering it away from conspiracy theories? At this point, I can just override this save, because I don't want to sit through that conversation or a cutscene every time, if I have to do this multiple times. Twój szef Dobrze. Alright. Let me try doing all positive info. Blake wanted revenge on the authorities, not the nobility. Blake chciał zemsty na władzy, nie na szlachcie. To, że tak ci powiedział, wcale nie znaczy, że tak musiało być. Każdy przestępca, którego złapałem w swoim życiu, robił wszystko, żeby wyłgać się ze swoich zbrodni. Dlaczego w tym przypadku miałoby być inaczej? Byłem sam na strychu przeciwko 3 ludziom. Gdyby Blake chciał, w każdej chwili mógłby mnie zabić. Nie pomyślałeś, że mógł tak powiedzieć tylko po to, żeby wprowadzić nas w błąd, wiedząc, że ty mi później o tym opowiesz?
Blake twierdził, że Ars nie potrafił przeładować kuszy, a jak wiemy zamachowi... Skoro jest tak jak mówisz, to do czego... Służy... A, no, więc That's the same. Got the bolt head. Dug it out of Norman's body. No other choice. Wolf's Den. I gave it to a specialist. Slager told me... Od Slagera dowiedziałem się, że to krew kretoszczura. Co więcej, sam mistrz wspominał, że był u niego jakiś młody chłopak podobny do Arsa, który wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. Biorąc pod uwagę, że Ars miał motyw i widziano go w okolicach posiadłości... W takim razie za akty wandalizmu... Po pierwsze, jakieś... This is positive if this was where the quest was going, but I don't know. Myślę, że mogli to zrobić słudzy bogaczy ze Starego Miasta. No to bardzo rozsądne przypuszczenia. Wygląda na to, że nawet tutaj będziemy musieli zwiększyć liczbę patroli. Może to te przeklęte... Vincenzo. Pisarz o imieniu Wenzel. Wyznał ci to? Wyśpiewał wszystko jak w kościelnym chórku. Wystarczyło faceta tylko dobrze przycisnąć. A w tym podobno nie macie sobie równych. Może w tej bajeczce jest ziarno prawdy. Tak czy inaczej jestem pod wrażeniem. Czyli wychodzi na to, że Wenzel współpracował z podżegaczami. Wenzelowi zależało na forsie, nie polityce. To dlatego przyjął zlecenie. Każdy tak gada z nożem na gardle. Tych ulotek było sporo, musiał dostać za nie sporo monet. I dostał, ale srebrnych. Skąd ją masz? Od Wenzela. Ktoś dał mu ich cały worek. Najpierw srebrny grot, teraz srebrne monety. Też wątpię, żeby to był przypadek. Wygląda na to, że komuś zależało na wywołaniu chaosu w mieście. Komuś, czyli prawdziwemu zamachowcowi. No to mamy już wszystkie elementy układanki. Czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć? To chyba wszystko. Skoro to już wszystko, pora usłyszeć werdykt sędziego. Podsumowując, wszystko to, czego udało ci się dowiedzieć i biorąc pod uwagę wszystkie wątki, które poruszyłeś w swoim raporcie, oświadczam, iż podejrzany i osadzony obywatel Ars jest niewinny zarzucanego mu czynu. Co więcej, za przykrości, których doświadczył z rąk funkcjonariuszy, zostanie mu wypłacone odszkodowanie w postaci 10. części kwartalnego dochodu jednostki Straży Miejskiej. Dokładnie tyle, aby mógł spłacić dług swojego ojca i zaczął wieść życie zgodne z obowiązującym prawem. Co takiego? Mam płacić tej gnidzie? Wasza ekscelencjo, to się nie godzi. Taka jest decyzja sądu i jak mniemam wola samej ekscelencji. Jeśli chcesz o tym podyskutować od strony prawnej, zapraszam do siebie, kapitanie. Zgaduję, że znasz drogę. Skoro mamy to już za sobą, możemy przejść do... Dość już padło słów na dzisiaj. Muszę się przygotować do przemówienia. Wyjdźcie stąd, wszyscy. I guess... Jeszcze jedno, chłopcze. Doceniam twój wkład w rozwiązanie tej sprawy. Gdyby nie ty, mieszkańcy Starego Miasta wciąż nie mogliby spać spokojnie. Archolos potrzebuje więcej takich uzdolnionych i zdeterminowanych młodzieńców. W ramach mojego osobistego podziękowania od dzisiaj it's all the same. But that got not guilty, and I think the only thing that mattered was just selling out Vincent. I gave Roderick a report on the investigation. I think I covered the most important points. After I presented all the evidence to the assembled, the judge declared ours innocent of the charge. Hopefully with this, the subversives lead will be checked by the authorities, and Volker will help me with Yorn's case as promised.
before I return to the studio. Because otherwise, I didn't get a chance to go down the route of the... I didn't have a chance to mention the silver coin, which was the second piece of evidence linking to the wolf den. Gubernatorze, W czym mogę ci pomóc, chłopcze? opowiesz mi coś o prawach na wyspie? Twoja chęć poznania naszych praw jest naprawdę godna pochwały. Ale niestety mam sporo innych obowiązków i nie mogę spędzać całych dni na wykładaniu przepisów Archolos. To, co musisz wiedzieć, to fakt, iż nasza wyspa podlega bezpośredniemu zwierzchnictwu Królestwa Myrtany i Króla Robara. Mamy trochę więcej autonomii niż wyspy takie jak Korinis, przede wszystkim ze względu na skomplikowaną historię tego miejsca oraz spore znaczenie gospodarcze. Ale tak czy inaczej, jeśli chodzi o podatki, pobór do wojska czy zarządzenia związane z systemem karnym, jesteśmy całkowicie zależni od Myrtany. Jak zostałeś gubernatorem? Przez wiele lat byłem zwykłym urzędnikiem. Każdego dnia sumiennie wykonywałem powierzone mi zadania i starałem się uczyć jak najwięcej od moich ówczesnych przełożonych. Nie zawsze było łatwo. Niektórzy na Archolos wciąż nie potrafią zrozumieć, że ta wyspa rozkwitła dopiero pod skrzydłami Królestwa Myrtany. Co gorsza, wiele osób uważa naszą biurokrację i przepisy za bezlitosny system, w którym nie ma miejsca na współczucie. Ale to zupełne bzdury. To właśnie prawo sprawia, że nie jesteśmy zwykłymi zwierzętami, niegodziwcami czy orkami. Całe życie byłem wierny Myrtanie i zostało to docenione, gdy król Robar II osobiście wyznaczył mnie kilka lat temu na nowego gubernatora. Od tej pory robię wszystko, by nie zawieść jego zaufania. Wiem, że pod jego przywództwem wygramy tę wojnę i wejdziemy w nową erę dobrobytu. I think earlier I was a little confused about, like, why are we treating this guy almost like royalty when he was leaving Volker's house? I think I had forgotten the historical context of governors, so I think that being appointed by the king kind of does make you, I guess in a way, kind of an extension of the king's will, and therefore maybe there would be reason to treat a governor with such regality. Clearly, I do not know much about what times were like 700, 800 years ago, however long ago we're talking. I don't even know the dates appropriately. I do not know much about history. Jakie są najnowsze wieści z frontu? Moje stanowisko nie jest bezpośrednio związane z militarnymi przedsięwzięciami królestwa, ani tym bardziej nie jestem upoważniony do udzielania informacji na ten temat. Jestem jednak całkowicie pewny, że gdy tylko pierwsze większe transporty magicznej rudy dotrą z Korinis do Wengardu, to orkowie szybko pożałują, że z nami zadarli. Magiczna ruda to niesamowity materiał, który daje nam ogromną przewagę nad tymi obrzydliwymi bestiami. Król bardzo mądrze postąpił, stawiając na ten atut w celu zakończenia wojny. Masz może dla mnie jakieś zadania? Nie, w tym momencie nie potrzebuję twojej pomocy. Dziękuję jednak za twoją ofertę i będę o niej pamiętał w przyszłości, gdyby zaszła taka potrzeba. How you doing? Jak się mają sprawy? Dzięki tobie śledztwo zostało rozwiązane, a winny zamachu otrzymał zasłużoną karę. What? We don't know who the culprit was. Do we? We think it's Wolf Den, right? I don't understand. We don't have a culprit.
I guess I could try to steal stuff, but this recording is getting pretty long, and I don't want to deal with all that right now. Please be a bat. Oh no. A guard is a shield to the citizens and a sword to its enemies, a guarantor of the law. However, the title and equipment alone do not make him the authority. It's the 4 principles by which the guards must always live. 1. Devotion. Although the guard does not shed blood on the front lines, his role in the city is no less important. Yada yada. Righteousness, vigilance, respecting the uniform. Now you're ready, boys. Put on your armor, I don't care. Godfrey. Godfroy? You can tell this, I'm getting real tired that I'm just losing interest in all this. Oh, this is ready. Who? Is that Osip? What is happening? Kogo ja widzę? Też przyszłaś popatrzeć na widowisko? Nie miałam nic do roboty. Bradlock gdzieś zniknął, a po ulicach kręcą się teraz same szumowiny. Co tam u Morisa? Przygotowuję się do przemowy. Lepiej niech powie coś z sensem. Udało mi się dowieść niewinności Arsa. Teraz muszę tylko wrócić do szefa i upomnieć się o moją nagrodę. Czyli stoją za tym wywrotowcy? Tropy wskazują na kogoś z Wilczego Leża. Nie wiem, czy zamachowiec robił to z polecenia jakiejś grupy, czy był wolnym strzelcem. Wiem jednak, że ten ktoś był dobrze przygotowany. Ale nie trafił, więc działał pod presją. Może nawet uprawiał samowolkę? Tego dowiemy się tylko kontynuując śledztwo. Ale ja już swoje zrobiłem. Mam nadzieję, że twój szef jest słownym człowiekiem. Czekaj, widzisz? Chyba się zaczyna. Drodzy obywatele Archolos, wasza obecność tu na tym placu jest dowodem na to, że czujecie odpowiedzialność za nasze wspaniałe, wielowiekowe miasto. Miasto oparte na fundamentach honoru, gościnności wobec przybyszów i lojalności wobec niepodzielnej władzy Myrtany. Przez długie lata nasz naród stawiał czoła wielu wyzwaniom, ale zawsze wychodził z nich zwycięsko. Dziś stajemy naprzeciw kolejnemu z nich i nie wątpię, że też je przezwyciężymy. Zanim to jednak nastąpi, winni ponieść muszą zasłużoną karę. Wspólnym wysiłkiem straży, gildii kupieckiej, jak i wielu zwykłych obywateli Archolos, udało nam się odnaleźć winowajcę. Atak na znanego i powszechnie szanowanego obywatela Volkera nie był jedynie atakiem na jego życie. Ta obrzydliwa zbrodnia miała na celu zniszczyć obraz naszego bezpiecznego miasta i zasiać niepokój w sercach jego mieszkańców. Ani ja, ani lud nie zlituje się nad twoją duszą, skazańcze. Módl się do Inosa, aby zrobił to za nas. We're just gonna kill Osip then. Dzisiejszego dnia Archolos stało się bezpieczniejsze. Aby chronić nasz dom, każdy z nas musi wziąć za niego odpowiedzialność. Wszyscy obywatele mają obowiązek zgłaszać wszelkie podejrzane zachowania, których będą świadkami bezpośrednio do kapitana Straży Miejskiej. Każde zachowanie mogące zagrozić integralności wyspy i królestwa będzie skutkowało najwyższym wymiarem kary – śmiercią lub w wypadku łaski zesłaniem do górniczej doliny. Możecie się rozejść. So I have a few questions. That I might not get To to się ask? nazywa widowisko. Już od dłuższego czasu nikogo nie ścinano w naszym mieście. Muszę przyznać, że w tym całym odrąbywaniu głowy ku uciesze tłumu jest coś niepokojąco hipnotyzującego.
Ossip didn't do the thing, but they were gonna kill him anyway, weren't they? And was the guy who did the beheading that one dude by the docks that I talked to forever ago? Or is that a different character? And also, why didn't they have, like, why did they do it on the brick of the steps and just have the bloody head flopping around on the street? Like, what, shouldn't they have had, like, you know, more of a proper setup with the more official surface on which to behead him, and then a bucket to collect his head? Like, that was absolutely not an appropriate way to behead someone, it seems like. Dalej nie jestem pewny, czy to on powinien umierać. Daj spokój, zasłużył sobie. Nawet jeśli to nie on sam wystrzelił ten bełt, to z pewnością się do tego przyczynił swoim postępowaniem. Im mniej takich jak on, tym lepiej. Musimy opowiedzieć Volkerowi o całym zajściu. Z pewnością będzie zadowolony. Wolisz spotkać się na miejscu, czy idziemy tam razem? I guess let's go. I wanted to Nie end, odmówię but... takiego towarzystwa. Czuję się zaszczycona. Oh, I thought we were gonna warp. This game is... Where does she go, even? What happened? After the report, it was time to report, I'll go to him with Ivy. Did she run this way? Is she waiting for me? She didn't wait for me. She just disappeared. Alright, well, I don't want to deal with all this right now. This recording is getting super long, so I'm gonna end it here and hope that Ivy made it. So we'll see.